2009 সনে আমি দেশে এসে মুরগি পালার জন্য একটা শেড তৈরি করলাম এবং এক সময় আমি সেই শেডের মধ্যে 4200 মতো মুরগির বাচ্চা তুললাম এবং সারাদিন 4 মাস পরে মুরগির বাচ্চাগুলি খাঁচায় তুললাম। কিছুদিন পরে হঠাৎ দেখি আমার মুরগি মারা যাচ্ছে, মুরগির মইনগুলি কালো হয়ে যাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। এই সংবাদ দোহার উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কিভাবে পেয়েছেন এবং তারা আসছেন আমার ফার্মে ওই ল্যাব টেস্ট করার জন্য। মুরগি নিয়ে গেলেন, ল্যাবে পাঠিয়ে তারা সন্ধ্যাবেলা আমাকে রিপোর্ট জানালেন যে তোমার ফার্মে বার্ড ফ্লু হয়েছে, আমরা রাতে আসতেছি, তোমার মুরগি যেগুলি বাচ্চা আছে এগুলি আমরা মারব। Even as the avian influenza virus spread through Ghiasuddine's farm, it was business as usual at Masoud's farm. কিছুদিন আগে যে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত বিষয়টা নিয়ে যে হয়েছিল তা আমাদের পাশের খামার মোটামুটি 1 থেকে 150 মিটার দূরে আমাদের গিয়াস ভাইয়ের ফার্মে আমরা যখন শুনি যে সেখানে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হয়েছে, তো আমরা সত্যি কথা আল্লাহ মেহেরবান, আল্লাহর প্রশংসা সব, আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেছেন, আমরা সেটাই আক্রান্ত হইনি। In the case of Ghiasuddin, it started when Mokles, the community animal health worker, visited his farm in the course of his normal rounds. He learned that all was not well. লক্ষণটা কি মারা যে যায় মুরগিগুলি আস্তে করে দেখি ঢলে পড়ছে, ঢলে পড়ার পরে 5-10 মিনিটের মধ্যে মারা যাচ্ছে, বুঝতেছি না। This was exactly what Mokles had been trained for. Suspecting avian influenza, he composed a coded text message to report the outbreak to the server of the Food and Agricultural Organization of the United Nations. T4000 indicated the approximate number of chickens in the farm. D26 indicated that 26 birds had died that day. S34 meant that 34 other birds looked sick. Within seconds, Mokles' message was at the SMS gateway server at the FAO office in Dhaka. 2009 এর জানুয়ারিতে আমরা 6161 একটা গেটওয়ে নাম্বার পাই মোবাইল অপারেটরগুলো থেকে। আমাদের সারা বাংলাদেশে 306টা উপজেলায় 1006 জন এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার্কার কাজ করতেছে। তারা প্রত্যেক দিনই একটা রুটিন SMS আমাদের সার্ভারে পাঠায়। যখনই তারা কোনো ফার্মে বা কোনো বাড়িতে সন্দেহ মনে করবে যে এটা HPAI এর কারণে ওখানে সংক্রমণ হচ্ছে, তখনই তারা একটা স্পেশাল SMS আমাদের সার্ভারে পাঠায়। The computer processed the coded message and sent off an alert SMS to the Upazila livestock officer of Doha, informing him that there was a suspected outbreak in his area. There was no time to lose. In minutes, Dr. Arif Hassan and Dr. Nilima Ibrahim, both veterinary surgeons, were on the road. Just a little over half an hour had passed since the community animal health worker had sent the first message from the farm. The situation looked serious. After checking some carcasses and sick chickens, the officers agreed that it did look very much like an outbreak of highly pathogenic avian influenza. They collected some carcasses to be sent for laboratory testing. Following strict biosecurity procedures, the dead chickens were placed in a plastic bag and packed with ice in an insulated carrier. On her way, Dr. Ibrahim composed a second SMS to the FAO server in Dhaka with updated numbers. A courier set off to deliver the frozen carcasses to the Central Disease Investigation Laboratory in Dhaka. The rapid test took no more than 15 minutes. A sample of mucus from the trachea of the dead chicken was dissolved in a chemical solution. Drops of this solution were placed in the well of a flu antigen rapid testing strip.
The result was positive. It was highly pathogenic avian influenza. A fax was sent at once to the chief veterinary officer, who issued an order authorizing the culling of the remaining chickens on the infected farm. একটা সময় তারা রাতে আসলেন এবং তার ট্রুপস নিয়ে আমার মুরগিগুলি তারা এভাবে আমার চোখের সামনে তারা আমার মুরগিগুলিকে মারলেন। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল সেটা সহ্য করার জন্য। A few weeks later, Ghiyasaddin received compensation from the government at close to 80% of the market price. In 2010, out of 31 outbreaks, nearly more than 70% of the outbreak were reported through this system. And this year, there was 161 outbreak, and 87% of the outbreak were reported by this system. So this system is considered to be very successful and also internationally recognized. SMS সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা আগে যেখানে ডিজিজ রিপোর্টিং থেকে শুরু করে পরবর্তী সব কার্যক্রম ডিসইনফেকশন পর্যন্ত আমাদের 4.8 দিন সময় লাগতো, বর্তমানে আমরা এটাকে কমিয়ে এনে 1.5 দিনে আনতে পেরেছি। বর্তমান যে SMS গেটওয়ে প্র্যাকটিসটা আছে, এটা আমরা খুব ভালো ফল পাইছি বিধায় আমরা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় মনে করে এই বিষয়টা আমরা রাখবো এবং এটা সাস্টেন করব। But an even better change is when text messages stop being necessary and farmers begin reporting outbreaks on their own. This is now beginning to happen in Bangladesh. এই স্যার 8 থেকে 10টা মুরগি মারা গেছে। এরই আগে আমি বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে শুনেছি যে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হলে মুরগি অস্বাভাবিকভাবে মারা যায় এবং এক খামার থেকে আরেক খামারে ছড়ায়, মানুষে ছড়াইতে পারে। With the money he received as compensation, Ghiyasaddin is restocking his farm with one-day-old chicks. তা আমি নতুনভাবে খামারের কাজ শুরু করব আবার আশা করতেছি এবং শুরু করছি। আমার ফার্মে যাতে কোনো ধরনের এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রমণ করতে না পারে সেই মোতাবেক আমি আমার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাব। আমি আমার প্রোটেকশন নেব এবং প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরামর্শে এবং তাদের সহযোগিতায় আমি আমার পূর্ণ উদ্যমে আমি আবার কাজ আবার শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। Innovative ideas such as the SMS gateway are helping show how technology and human will can be harnessed to fight deadly diseases such as avian influenza. Protecting livelihoods and preventing diseases that can threaten animals or humans, or both, remains the focus of FAO and its partners, while moving towards a safer, healthier world.